Шримати Радхарани произнесла один стих, обращаясь к своей подруге Гопи. В нем она описывает то, как она жаждет ощутить трансцендентный аромат тела Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху произнес тот же самый стих и объяснил его значение. Purangamada Jidvapu Parimalormi Krishtangana Svakanga Nalinastake Shashi Jutabjaganda Prata Madendu Vara Chandana Guru Sugandhi Charchita Same Madana Mohana Shakitanotina Saspriham. The scent of Krishna's transcendental body surpasses the aroma of musk and attracts the mind of all women. The 8 lotus-like parts of his body distribute the fragrance of lotuses mixed with that of camphor. His body is anointed with aromatic substances like musk, camphor, sandalwood, and a guru. Oh, my dear friends, that Supreme Personality of Godhead, also known as the Enchanter of Cupid, always increases the desire of my nostrils. Аромат трансцендентного тела Кришны пьянит сильнее, чем аромат мускуса и приковывает к себе умы всех женщин. 8 подобных лотосам частей его тела источают благоухание лотоса, смешанное с ароматом камфоры. Тело его умощено благовонными субстанциями, такими как мускус, камфора, сандаловая паста и агуру. Дорогая подруга, этот Господь, покоривший Бога любви, всегда возбуждает желание моих ноздрей. Kasturika Nilotpala Tarjay Parimala Tahajini Krishna Angaganda Vyape Choda Bhuvane Korisarva Karshane Nariganir Anki Koryanda. The scent of Krishna's body surpasses the fragrances of musk and the bluish lotus flower. Spreading throughout the 14 worlds, it attracts everyone and makes the eyes of all women blind. Благоухание тела Кришны нежнее, чем аромат мускуса, смешанный с запахом голубого лотоса. Распространяясь по всем 14 мирам, оно притягивает к себе всех, а женщин делает слепыми. Shaki he Krishna Ganda Jagat Matai Narir Nasate Pase Sarvakal Taha Vaishe Krishna Pas Dari Lawai Jai. My dear friend, the scent of Krishna's body enchants the entire world. It especially enters the nostrils of women and remains seated there. Thus it captures them and forcibly brings them to Krishna. Дорогая подруга, аромат тела Кришны околдовал весь мир. Он проникает в ноздри женщин и остается в них навсегда. Так он подчиняет их себе и силой приводит к Кришне. Netranabi Vadan Porojug Charan Eyasta Padma Krishna Ange Karpur Lipya Kamal Taryachi Parimal Se Ganda Asta Padma Shange. Krishna's eyes, navel and face, hands and feet are like 8 lotus flowers on his body. From those 8 lotuses emanate a fragrance like a mixture of camphor and lotus. That is the scent associated with his body. Глаза, пупок, лицо, ладони и стопы Кришны подобны 8 лотосам на его теле. От них исходит аромат камфоры и лотоса. Так благоухает его тело. Hem Kilit Chandan Taha Kore Garshan Tahiya Guru Kumkum Kasturi Karpur Shani Charcha Ange Purva Anger Ganda Shange Militare Jaina Koila Ture. When sandalwood pulp is mixed with
aguru, kunkam, musk, and camphor, and spread on Krishna's body. It combines with Krishna's own bodily perfume and seems to cover it. Когда тело Кришны умощено сандаловой пастой, смешанной с агуру, кункумой, мускусом и камфорой, их аромат соединяется с естественным благоуханием тела Кришны, как будто заслоняет его. Report in another version, the last line of this verse reads, Kama Dever Mon Koila Churi. This means the scent of all these substances mixed with the previous scent of Krishna's body and steals away the mind of Cupid. Комментарий. В другом варианте этого стиха последняя строка гласит «Кама деви рамана кайла чури». Это значит, аромат этих веществ в сочетании с естественным ароматом тела Кришны похищает сердце Бога любви. Arinarir tanuman nasha kori gunan kashai nivi chutai keshabanda kori arge bauri nachai jagat nari eno dakatiya krishnanga ganda. The scent of Krishna's transcendental body is so attractive that it enchants the bodies and minds of all women. It bewilders their nostrils, loosens their belt and hair, and makes them mad women. All the women of the world come under its influence, and therefore the scent of Krishna's body is like a plunderer. Благоухание трансцендентного тела Кришны настолько пьянящее, что тела и умы всех женщин становятся послушными ему. Он берет в плен их ноздри, распускает их пояса и волосы и сводит женщин с ума. Все женщины мира находятся в его власти, поэтому аромат тела Кришны нельзя назвать иначе, чем грабителем. Sadakori Ganderasha Kabupai Kabunahipai Paile Pia Prita Bhare Pina Pina Tabu Kore Puna Paile Krishnaya Marijai. Falling completely under its influence, the nostrils yearn for it continuously, although sometimes they obtain it and sometimes not. When they do, they drink their fill, though they still want more and more. But if they don't, out of thirst, they die. Оказавшись во власти этого аромата, ноздри стремятся лишь к нему. Иногда это благоухание доносится до них, а иногда нет. Когда эта удача выпадает ноздрям, они пьют его в волю, но не могут напиться. А когда удача обходит их стороной, они умирают от жажды. Madan Mohan Nata Pasari Gander Hata Jaganari Grahake Lobai Vinamulya De Ganda Ganda Dia Koryanda Gord Taiti Pat Nahipai. The dramatic actor Madan Mohan has opened a shop of scents that attracts the women of the world to be his customers. He delivers the scents freely, but they make the women all so blind they cannot find the path returning home. Театральный актер Мадана Мохана открыл ярмарку ароматов, куда сбежались женщины со всего мира. Он раздает свои духи и благовония бесплатно, но они так ослепляют женщин, что те не могут найти дорогу домой. Dande Koila Manchuri Bringa Prai Iti Utidai Jai Rikshalata Pase Krishna Skuri E Se Ashe Krishna Napai Gandamatra Pai. Sri Chaitanya Mahaprabhu, his mind thus stolen by the scent of Krishna's body, ran here and there like a bumblebee. He ran to the trees and plants, hoping that Lord Krishna would appear, but instead he found only that scent. Сри Чайтанья Махапрабху, чей ум похитило благоухание тела Кришны, стал носиться как шмель. Он подбегал к деревьям и кустам, надеясь еще раз увидеть Кришну, но от него остался только аромат.
Sarup Ramananda Gai, Prabhu Nachi Sukapai, E Mota Pratakala Hoila, Sarup Ramananda Rai, Korinana Upai, Mahaprabhu Bhaya Spurti Koila. Both Sarup Damodar and Ramananda Roy sang to the Lord, who danced and enjoyed happiness until the morning arrived. Then the Lord's two associates devised a plan to bring him to external consciousness. Сварупа Дамодар и Рамананда Рай стали петь для Господа, а он танцевал и наслаждался счастьем до самого утра. С наступлением утра эти двое спутников Господа придумали способ, как вернуть его во внешнее сознание. Bhakti Palapan Jay Mukha Garashan Prishgada Urdivyanritya Srila Pede Sarup Gosai Britya. Thus I, Krishna Das, the servant of Srila Rupa Goswami, have sung of four divisions of the Lord's pastimes in this chapter: the Lord's devotion to his mother, his words of madness, his rubbing his face against the walls at night, and his dancing at the entrance of Lord Krishna's fragrance. Итак, я, Кришнадас, слуга Шрилы Рупы Госвами, в этой главе воспел 4 лилы Господа. Я поведал его преданности матери, о его безумных речах, о том, как он ночью терся лицом о стены, и о том, как он танцевал, почувствовав аромат тела Кришны. Purport: Krishnadas Kaviraj Goswami says that he has been able to describe these four pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu by the blessings of Srila Rupa Goswami. Комментарий. Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что смог описать эти 4 лилы Сри Чайтанья Махапрабху по благословению Рупы Госвами. Krishnadas Kaviraj Goswami was not actually a direct disciple of Srila Rupa Goswami, but he followed the instructions given by Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Он не был прямым учеником Шрилы Рупы Госвами, но следовал его наставлениям, которые тот дает в Бхакти Расамрита Синдху. He therefore acted according to the directions of Rupa Goswami and prayed in every chapter for his mercy. Кришнадас Кавирадж строго следует наставлениям Рупы Госвами, и потому в каждой главе, в конце каждой главы молит его о милости. Yes, he not only prays for the blessings of Rupa Goswami, but also of Raghunath Das Goswami at the end of every chapter, in the last verse of every chapter. А еще в конце каждой главы, в последнем стихе, он молит о милости не только Шрилу Рупу Госвами, но и Шрилу Рагунатху Даса Госвами. Well, as Prabhupada says, all the devotees in the Sampradaya following Rupa Goswami are known as Rupanugas. Как объясняет Шрила Прабхупада, все последователи Рупы Госвами в его сампрадае называются Рупанугами. And of course, Srila Prabhupada himself could see the samadhi of Rupa Goswami from his room at the Radha Damodar temple. Когда Шрила Прабхупада жил в храме Радхи Дамодары, он мог наблюдать самадхи Шрилы Рупы Госвами из окна своей комнаты. So in the same way, he also got the inspiration from Rupa Goswami to translate books, especially at that time he worked on the first canto of the Srimad Bhagavatam. Итак, от Шрилы Рупы Госвами он черпал вдохновение на перевод книг. В то время он как раз переводил первую песню Шримад Бхагаватам. So we are all following in their footsteps. А мы с вами все просто должны следовать по их стопам. Emata Mahaprabhu Pawa Chetan Snan Kori Koila Jagannath Darshan. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus returned to external consciousness. He then bathed and went to see Lord Jagannath.
Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее сознание. Он совершил омовение и отправился на даршан Господа Джаганатхи. Alaukik Krishna Lila Divya Shakti Tar Ker Gochar Nahi Charitra Jahar. The pastimes of Lord Krishna are uncommonly full of transcendental potency. It is a characteristic of such pastimes that they do not fall within the jurisdiction of experimental logic and arguments. Игры Господа Кришны исполнены необычайного трансцендентного могущества. Таково свойство этих игр. Они не подчиняются законам эмпирической логики. E prema sada jage jaharantare pandite tar chesta bhujitena pare. When transcendental love of Krishna awakens in someone's heart, even a learned scholar cannot comprehend his activities. Поступком того, в чьем сердце пробудилась экстатическая любовь к Кришне, не сможет найти объяснений даже самый великий ученый. Danyashayam nava prema yashyon milati chetasi antarvanibir apyasya mudra shustu sudurgama. The activities and symptoms of that exalted personality in whose heart love of Godhead has awakened cannot be understood even by the most learned scholar. Поступки того великого человека, в чьем сердце пробудилась любовь к Богу, недоступны пониманию даже самых эрудированных знатоков Писаний. Purport: This verse is quoted from the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.17. Комментарий. Это стих из Бхакти Расамрита Синдху 1.4.17. Alokik Prabhur Cheshta Pralap Shuniya Tarka Na Korea Shuna Vishvas Korea. The activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu are undoubtedly uncommon, especially his talking like a madman. Therefore, one who hears of these pastimes should not put forward mundane arguments. He should simply hear the pastimes with full faith. Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно его безумные речи, конечно же, необычны. Поэтому любой, кто слушает об этих играх, не должен применять немирскую логику. Об этих играх просто нужно слушать с верой. Ihar Satyatve Praman Sri Bhagavate Sri Radhar Prem Pralap Brahmar Gitate. The evidence of the truth of these talks is found in Srimad Bhagavatam. There, in the section of the 10th canto known as Brahmar Gita, the song to the bumblebee, Srimati Radharani speaks insanely in ecstatic love for Krishna. Подтверждение этим безумным речам можно найти в Шримад Бхагаватам. Там, в 10-й песне, в главе Брамара Гита, песня, обращенная к шмелю, Шримати Радхарани ведет безумные речи, охваченная экстатической любовью к Кришне. Purport: When Uddhava arrived from Mathura carrying a message for the gopis began talking about Krishna and crying. Комментарий. Когда Удава прибыл в Вриндаван из Мадхуры с посланием Кришны, гопи стали со слезами на глазах говорить о Кришне. Then Srimati Radharani saw a bumblebee and began speaking to it like someone masna. В это время Шримати Радхарани увидела шмеля и заговорила с ним как безумная. Thinking that the bee, You've read the next sentence also? Она приняла шмеля за посланца Удхавы или
того, кто был очень близок к нему и Кришне. При этом она принесла такие стихи. Бхагаватам 10, 47, 12, 21. Madhupa, the verses are as follows: Bhagavatam 10, 47, 12 to 21. Madhupa kitava bando ma sprishangrim sapatnya kucha vilulita mala kunkuma smasrubirna vahatu madhupatistan maninam prasadam yadu sadashi vidambyam yasya dutastvamidrik. My dear Bumblebee, you are a very cunning friend of Uddhava and Krishna. Мой дорогой Шмель, ты лукавый друг Удхавы и Кришны. You are very expert in touching people's feet, but I'm not going to be misled by this. Ты хорошо научился касаться стоп людей, но меня этим не проведешь. You appear to have sat on the breasts of one of Krishna's friends, for I see that you have kunkam dust on your mustache. Похоже, ты сидел на груди одной из подруг Кришны, так как у тебя на усиках остался порошок кункумы. Krishna is now engaged in flattering all his young girlfriends in Mathura. Кришна сейчас занят тем, что любезничает со всеми своими подружками в Мадхуре. Therefore, now that he can be called a friend of the residents of Mathura, he does not need the help of the residents of Vrindavan. Поэтому теперь, когда его величают другом жителей Мадхуры, ему больше ни к чему помощь обитателей Вриндавана. He has no reason to satisfy us gopis. Ему незачем заботиться о нас, гопи. Since you are a messenger of such a person as he, what is the use of your presence here? Посланный им, как ты смел прилететь сюда? Certainly Krishna would be ashamed of your presence in this assembly. Зная, Кришна, что ты оказался среди нас, он бы очень смутился. How has Krishna offended the gopis so that they want to reject him from their minds? Чем же Кришна оскорбил гопи, почему они хотели забыть о нем? The answer is given as follows. Ответ дается в следующем стихе. Sakridadara sudham svam mohinam payayitva sumanasa eva sadyas tatyajisman bhavadrik paricharati katam tad padma padmam tu padma yapi bhatarita cheta uttama shloka jalpai. Krishna no longer gives us the enchanting nectar of his lips. Instead, he now gives that nectar to the women of Mathura. Кришна больше не дарит нам пьянящий нектар своих губ. Сейчас он раздает этот нектар женщинам Мадхуры. Krishna directly attracts our minds, yet he resembles a bumble, beautiful flower, and goes to a flower that is inferior. Кришна пленил наши сердца, но сам он похож на тебя, о шмель. Как и ты, он покидает прекрасный цветок и перелетает на другой, который куда хуже первого. That is the way Krishna has treated us. Так Кришна обошелся с нами. I do not know why the goddess of fortune continues to serve his lotus feet instead of leaving them aside. Я не понимаю, почему богиня процветания Лакшми все еще продолжает служить его лотосным стопам, вместо того, чтобы покинуть их. Apparently she believes in Krishna's false words. Похоже, что она до сих пор верит лживым словам Кришны. We gopis, however, are not unintelligent like Lakshmi. Но мы, гопи, не так глупы, как она. After hearing the bumblebee's sweet songs and recognizing that the bee was singing about Krishna for her satisfaction, the gopi replied, Услышав сладкую песнь шмеля и поняв, что шмель поет о Кришне для ее удовольствия, гопи ответила. Kim iha baho sad angre gayasi tvam yadunam adipatim agrahanam
agratona purana giyatam tat prasanga shapita kucha rujaste kalpayantistam ishta. Dear Bumblebee, Lord Krishna has no residence here, but we know him as Yadupati, the king of the Yadu dynasty. Дорогой шмель, Господь Кришна здесь больше не живет. Мы узнали, что теперь его надо величать Ядупати, царем династии Яду. We know him very well, and therefore we are not interested in hearing any more songs about him. Мы прекрасно знаем его и потому не желаем слушать песни о нем. It would be better for you to go sing to those who are now very dear to Krishna. Лучше лети к тем, кто теперь так дорог Кришне, и пой их там. Those women of Mathura have now... Are you there? Yes, we've got bad connection on your side. You've read the end of the paragraph, right? No. No. Те женщины Мадхуры теперь получили возможность наслаждаться его объятиями. Теперь они его возлюбленные, и он погасил огонь страсти в их груди. If you go there and sing your songs to those fortunate women, they will be very pleased and they will honor you. Если ты полетишь туда и будешь там петь свои песни счастливицам, они будут очень довольны тобой и станут оказывать тебе всяческие почести. Divi bhuvi charasayam kastriyas tadurapa kapataruchira hasa bhru vijrimbasya yasu charanaraja upaste yasya bhutir vayamka api chakripana pakshe utama shloka shabda. O collector of honey, Krishna must be very sorry not to see us gopis. О, собиратель меда, должно быть, Кришна очень огорчен разлукой с нами, гопи. Surely he is afflicted by memories of our pastimes. Наверняка его мучают воспоминания о наших с ним играх. Therefore he has sent you as a messenger to satisfy us. Поэтому он и послал тебя, он хотел как-то утешить нас. Do not speak to us. Но не говори нам ни слова. All the women in the three worlds where death is inevitable, the heavenly, middle, and lower planets, are very easily available to Krishna because his curved eyebrows are so attractive. Все женщины во всех трех мирах, где смерть неизбежна, на райских, средних и низших планетах, доступны Кришне, ибо кто устоит перед его изогнутыми бровями? Moreover, he's always served very faithfully by the goddess of fortune. Более того, сама богиня процветания всегда служит ему верой и правдой. In comparison with her, we are most insignificant. Кто мы такие по сравнению с ней? Indeed, we are nothing. Indeed, we are nothing. I've read that in Russian already. Read it again, please. Кто мы такие по сравнению с ней? So that's two sentences combined into one. Yeah. Yet, although he is very cunning, Krishna is also very charitable. Но хотя Кришна и хитер, он также очень щедр. You may inform him that he is praised for his kindness to unfortunate persons, and that he is therefore known as Uttama Shloka, one who is praised by chosen words and verses. Ты можешь сообщить ему, что его доброта к несчастным заслуживает похвалы, ведь недаром его называют Уттама Шлокой, тем, кого воспевают лучшими стихами. Visrija Shirasi Padam Vedmyaham Chatukarayar Anunaya Vidushas Te Byaitya Dotyar Mukundat Svakrita Eva
Vishrishta Patya Patyanya Loka Vishrijad Akrita Cheta Kimnu Sandeyam Asmin. You are buzzing at my feet just to be forgiven for your past offenses. Ты жужжишь у моих стоп в надежде вымолить прощение за прошлое прегрешение. I know that Mukunda has taught you to speak very sweet, flattering words like this and to act as his messenger. Улетай прочь. Я знаю, что Мукунда научил тебя говорить нежные и льстивые слова и подослал тебя к нам. These are certainly clever tricks, my dear Bumblebee, but I can understand them. Это хитрый ход, мой дорогой шмель, но я-то разгадала его. This is Krishna's offense. В этом его вина перед нами. Do not tell Krishna what I have said, although I know that you are very envious. Не говори ему то, что я сказала, хотя я знаю, что ты очень завистлив. We gopis have given up our husbands, our sons, and all the religious principles that promised better births, and now we have no business other than serving Krishna. Мы, гопи, оставили своих мужей, сыновей и нарушили все заповеди религии, которые сулят лучшее рождение. Теперь нам не остается ничего другого, кроме как служить Кришне. Yet Krishna, by controlling his mind, has easily forgotten us. Но Кришна, совладав с собой, с легкостью забыл нас. Therefore, don't speak of him anymore. Let us forget our relationship. Поэтому больше ничего не говори нам о нем. Мы тоже хотим забыть о нем. Mrigayur eva kapindram vivyade lubda dharma striyam akrita virupam stri jitakama yanam balimapi balim advaveshtayad dvanksha yadyas tad alam asita shakyar dushyas tat kritarta. When we remember the past births of Krishna, my dear Bumblebee, we are very much afraid of him. Когда мы вспоминаем о прошлой жизни Кришны, дорогой шмель, нам становится страшно. In his incarnation of as Lord Ramchandra, he acted just like a hunter and unjustly killed his friend Vali. Когда он пришел в образе Господа Рамачандры, он вел себя как охотник и нечестным образом убил своего друга Вали. Lusty Suparnaka came to satisfy Ramchandra's desires, but he was so attached to Sita Devi that he cut off Suparnaka's nose. Охваченная страстью Шурпанака пришла к Рамачандре, чтобы удовлетворить его желание, но он был так привязан к Сита-Деви, что отрезал Шурпанаке нос. In his incarnation as Vamana Dev, he plundered Bali Maharaj and took all his possessions, cheating him on the pretext of accepting worship from him. В своем образе Вамана Девы он обманул Махараджу Бали, попросив его о небольшом одолжении, под этим предлогом отняв всю его собственность. Vamana Dev caught Bali Maharaj exactly as one catches a crow. Мало того, он схватил и связал Махараджу Бали, как хватают ворону. My dear Bumblebee, it's not very good to make friends with such a person. Мой дорогой шмель, как можно дружить с таким человеком? I know that once one begins to talk about Krishna, it's very difficult to stop, and I admit that I have insufficient strength to give up talking about him. Я знаю, что, начав говорить о Кришне, очень трудно остановиться, и готова признать, что у меня не хватает сил, чтобы перестать говорить о нем. Yeah, so, I mean, it's all like a mad person talking. Но вот это все напоминает речь безумца. I mean, if you analyze this last verse, it's a complete misinterpretation of Krishna's pastimes. Если взять эту предыдущую цитату, то тут совершенно неправильно истолкованы игры Кришны. These pastimes of Lord Ram and Vamanadev are very
highly exalted pastimes and very much respected and relished by the devotees. Эти игры Господа Рамачандры и Вамана Девы очень возвышенные и преданные всегда очень трепетно и с большим уважением относятся к этим играм. Anyhow, Krishnadas is quoting, well, he's telling, Prabhupada's quoting the verses, but Krishnadas is saying that this section of the 10th canto, the Brahma Gita, or the Song of the Bumblebee, is Srimati Radharani speaking insanely in ecstatic love for Krishna. В переводе этого стиха упоминается глава Брамара Гита или песня, обращенная к шмелю, 10-я песня Шримад Бхагаватам, откуда вот эти стихи взяты. И Шрила Прабхупада говорит, что Шримати Радхарани ведет безумные речи, охваченные экстатической любовью к Кришне. And it compares that to Chaitanya Mahaprabhu's behavior and his talking like a madman. И здесь приводится прямая аналогия между безумным поведением и безумными речами Чайтаньи Махапрабху. Зависло, да? Интернет завис, да? Да. We've got disconnected for a while, Guru Maharaj. Yes, but I think it's okay. Okay. You covered most of the. Yad anucharita lila karna piyusa viprut sagrit adana viduta dvanva dharma vinashta sapadigriha kutumbam dinam utsrajadina bahava eva vihanga bhikshu charyam charanti. Topics about Krishna are so powerful that they destroy the four religious principles: religion, economic development, sense gratification, and liberation. Рассказы о Кришне настолько могущественны, что подрывают 4 опоры религии: следование своему долгу, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. Anyone who drinks even a small drop of Krishna Katha through oral reception is freed from all material attachment and envy. Любой, кому в уши попадет хотя бы капля Кришна Катхи, избавляется от всех материальных привязанностей и зависти. Like a bird with no means of subsistence, such a person becomes a mendicant and lives by begging. Лишившись всех средств существования, такой человек живет, как перелетная птица. Он скитается по всему миру и ест то, что подают ему люди. Ordinary household affairs become miserable for him, and without attachment, he suddenly gives up everything. Обычная семейная жизнь становится нестерпимой для него, и, свободный от всех привязанностей, он внезапно бросает все. Although such renunciation is quite suitable, because I am a woman, I am unable to adopt it. Но, хотя такой отказ от мира похвален, будучи женщиной, я не могу пойти на это. Vayam ritam eva jima ya hritam shradadana kulika rutam evagya Krishna vadvo hiranya dadrishur asakrit etad tanaka sparsha tivra smararuja upamantrim banyatamanya varta. O my dear messenger, I am just like a foolish bird that hears the sweet songs of a hunter, believes in them due to simplicity, and is then pierced in the heart and made to suffer all kinds of miseries. О посланник, я как глупая птица, которая слышит сладкие звуки дудочки охотника и по глупости своей летит на них. Стрела пронзает ее сердце, причиняя невыносимые муки. Because we believed in Krishna's words, we have suffered great pain.
Поверив обещаниям Кришны, мы теперь страдаем от нестерпимой боли. Indeed, the touch of Krishna's nails has injured our faces. Ногти Кришны изранили наши лица. He has caused us so much pain. Он причинил нам столько боли. Therefore, you should give up topics concerning him and talk about something else. Поэтому прекрати свои разговоры о нем и давай поговорим о чем-то другом. After hearing all these statements from Srimati Radhika, the bumblebee left and then returned. После этих слов Шримати Радхики шмель улетел, но затем снова вернулся. After some thought, the gopi said, После небольшого раздумья Гопи сказала: Priyasaka punar aga prayasa preshita king varai king anurunde mananiyo si menga nayase katam ihasman dusyaja dvanva parsvam satatam urasi somya shrir vadu shakamaste. You are Krishna's very dear friend, and by his order you have come here again. Ты очень близкий друг Кришны. Это по его просьбе ты вернулся. Therefore you are worshipable for me. Поэтому я должна оказать тебе всяческие почести. O best of messengers, tell me now, what is your request? О, лучший из посланников, скажи мне, чего ты хочешь? What do you want? Скажи мне, чего ты хочешь. Krishna cannot give up conjugal love, and therefore I understand that you have come here to take us to him. Кришна не может забыть о нашей любви, и потому он прислал тебя сюда, чтобы ты забрал нас к нему. But how will you do that? Но как ты это сделаешь? We know that many goddesses of fortune now reside at Krishna's chest, and they constantly serve Krishna better than we can. Мы знаем, что сейчас к груди Кришны прильнуло множество богинь процветания, они постоянно служат ему гораздо лучше, чем можем мы. Praising the bumblebee for its sobriety, she began to speak in great jubilation. Похвалив шмеля за рассудительность, она, охваченная восторгом, произнесла такие слова. Api batamadu puryamarya putrudunaste smarati sapitrigeham somya bandhumscha gopan kvachitapi sakatana kinkarinam grinite bujamaguru sugandam murdnyadasyat kadanu. Krishna is now living like a gentleman at the Gurukul in Mathura, forgetting all the gopis of Vrindavan. Кришна, как и положено сыну благородного человека, живет сейчас в Гурукуле в Мадхуре. Он забыл обо всех нас, гопи Вриндавана. But does he not remember the sweet house of his father, Nanda Maharaj? Но, может быть, он помнит гостеприимный дом своего отца, Махараджа Нанды. We are all naturally his maid servants. Может, он все-таки вспоминает и о нас, своих служанках. Does he not remember us? I've said that already. Does he ever speak about us, or has he forgotten us completely? Говорит ли он когда-нибудь о нас, или он совсем нас забыл? Will he ever forgive us and once again touch us with those hands fragrant with the scent of a guru? Простит ли он нас когда-нибудь и снова коснется нас своими руками, источающими аромат агуру? So, of course, as we know, Krishna went to Mathura, then he went to live in Dvaraka with his queens. Вы знаете, Кришна сначала отправился в Мадхуру, а потом поселился в Двараке вместе со своими царицами. So he did not return to live in Vrindavan. Он так и не вернулся, чтобы жить снова в Вриндаване.
But once he went to Kurukshetra for the solar eclipse, it's an auspicious time to take birth there, to take bath there. Но однажды, по случаю солнечного затмения, он приехал на Курукшетру, потому что очень благоприятно в этот день совершить там омовение. And at that time, the gopis and inhabitants of Vrindavan went there to meet him. И туда же пришли гопи и другие жители Вриндавана, чтобы встретиться с Кришной. And they wanted to bring him because it was very busy and noisy there. There was a lot of opulence, a lot of soldiers, family members of Krishna, servants. So the gopis wanted to bring him back to the simple village atmosphere of Vrindavan. Но там царила суета и шум, там было очень много слуг Кришны, воинов, его многочисленные родственники находились, поэтому гопи захотели забрать его в спокойный и тихий Вриндаван. Of course, they didn't actually bring him there, but the Rath-yatra festival signifies or symbolizes that they did bring him to Vrindavan for about 8 days and then brought him back again. That's why the two Rath-yatras, Rath-yatra and then return Rath-yatra 8 days later. Конечно, физически они так и не увезли его в Вриндаван, но в честь этого события проводится Радха-ятра. Она состоит из 2 частей. В первую поездку колесницы, первая поездка символизирует то, как гопи уводят Кришну в Вриндаван. Он проводит там 8 дней, и по прошествии этого срока колесница возвращается обратно. Okay, so I'll finish here. Так что на этом давайте остановимся. We'll be continuing on Saturday. А продолжим читать дальше в субботу. And following Wednesday. И потом в среду. There will be no Bhagavatam class next Monday. А в понедельник лекции по Бхагаватам не будет. It's a Rath-yatra day. Потому что в этот день Радха-ятра. And here in Chiang Mai, we'll be having a sort of Rath-yatra. И здесь, в Чингмае, мы проведем тоже такую импровизированную Радха-ятру. Well, we cannot bring the deities in the streets due to COVID restrictions. Из-за ограничений в связи с ковидом мы не можем вынести божества на улицу. But we'll take them in a nice car for a drive to a nice place, which is actually an Ayurvedic center where they have good facilities for programs and for devotees to stay. Поэтому мы посадим божества в хорошую машину и отвезем их в аюрведический центр. Здесь есть у нас такое хорошее место, там удобно проводить программы, есть где остановиться преданным. It's a place where retreats, different kinds of yoga and Ayurvedic retreats are held from time to time. В этом центре регулярно проводят йога-ретриты, аюрведические ретриты. Sometimes we've been invited there for programs. Иногда нас туда приглашают провести программу. And this time they're allowing us to use the place for Rath-yatra festival. И вот нам разрешили использовать это место для проведения Радха-ятры. Lord Jagannath is presently recovering after Snan Yatra. Сейчас Господь
Джаганатха, который заболел после снана-ятры, потихонечку выздоравливает. And he'll come out again. He's living in a separate room, and he'll come out again on the Rath-yatra. Его держат в отдельной комнате, и на Радха-ятру он выйдет на публику. So we'll be busy with that program on Monday. Therefore, no Bhagavatam class. Поэтому в понедельник у нас будет много хлопот с этой программой, лекции по Бхагаватам не будет. Guru Maharaj, will you take pictures or maybe videos from that program that we can post for devotees to see? Я просил Гуру Махараджа, будут ли фотографии и видео с программы. Right, Ram Lakshman, and ask him to do so. Спишемся с Рам Лакшманом, Прабху, попросим его прислать. Okay, so maybe I'll finish there today. Ну, давайте на сегодня тогда все. And see you again on Saturday. И до встречи в субботу. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Шриле Прабхупаде ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nittai Gaur Premanandi Haribo. Хари Хари Бо.